Okay. Hello, everyone. Do you hear me? Okay, perfect. Hello, everyone. I'm Wafa Ahmedi again with my colleague Emna Furati. We're here today having this second training webinar in celebration with International Climate Change Day. We are aiming to present a different form of activism today for the second training webinar. It's going to be in the context of local climate action project in partnership with HBS Tunis, the German Foundation Enrichball Stiftung. The subject of the second webinar is climate activism. It was recommended with the participant of the first training webinar that you had with Nouhed from Lebanon. She's a member of Greenpeace MENA region, and with Umayma, a representative of Youth for Climate Tunisia. Today we're having Sybil with us from Breakthrough from Plastic USA, and also we have another representative and climate activist, is Tunisian actually. He's Raouf from Stop Pollution Gabes. We're going to have alternative. We're going to alternate between Arabic and English, and Emma here is going to help me with Arabic. So she's going to represent the event briefly in Arabic. Emma, your mic please. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في التريننج ويبينار الثاني. أنا أمنة فراتي، باش نحاول ندير الحوار مع أنا وزميلتي وفاء حميدي، باش نحاولوا نديروا التريننج ويبينار الثاني اللي هو الكلايمت، باش يتمحور حول كلايمت اكتيفيزم. قبل ما نبداو نحكيو على التريننج ويبينار الثاني، باش نحاولوا نحكيو لكم على القواعد نتاع الحوار بالنسبه للويبينار هذايا. انه الحوار باش يكون انتراكتيف، باش تكون فما انتراكسيون من الاول بين مختلف المداخلين كما كانت تتعرف فيهم وفاء حميدي اللي هما سيبل من موفمون بريك فري فروم بلاستيك، ورؤوف بن محمد اللي هو من ستوب بولوشن. الحوار باش يكون بالعربيه وبالانجليزيه، خد عنا ضيفه من واشنطن، دونك باش نحاولوا نلتميو بين لونجلي وبين العربي. كل سبيكر باش يكون عنده بين 15 و 25 دقيقه باش يحاول يجاوب على الاسئله اللي تشوفوهم بعد اوفيغ ميزور من التريننج ويبينار. ونفرحوا برشا كان تجينا ديزانتيراكسيون نتاعكم على اللايف ستريمينغ على الباج فيسبوك نتاع البروجي اللي هي لوكال كلايمت اكشن. next slide please. وفاء، كما كان تحكي وفاء، اليوم في إطار الاحتفالات نعرفوا شهر جوان في برشا أيامات عندهم علاقة بالانفيرونمون والكليما. لو 5 جوان احتفلنا باليوم العالمي للبيئة. في تونس يوم 11 جوان احتفلنا باليوم الوطني للبيئة والعناية للنظافة والعناية بالبيئة. كيف زاد في احتفلنا البارح باليوم العالمي للسلحفاة البحرية، واليوم هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر. وفي آخر شهر جوان عنا اليوم العالمي للتغيرات المناخية. دونك شهر جوان هو الشهر الباهي اللي باش نحكيو فيه على تسكي اكتيفيزم كليماتيك وديزاكسيون كو سوا انديفيدويل ولا مع دي موفمون كيما لوكال اليوم. الوغ التريننج ويبينار هذايا هو يندرج ضمن مجموعه من الانشطه اللي هما اطلقناهم في مشروع سميناه Local Climate Action وإلا العمل المناخي المحلي اللي هو فينانسي بار لا فونداسيون ألماند أنريش بول. المشروع هذايا فيه أنشطة متعددة معناها كما لي ترينينغ ويبينار باش نشوفوا دوتر اكتيفيتي في آخر العام إن شاء الله. مي الهدف الرئيسي نتاع البروجي هو تشريك المدن ولا البلديات في العمل المناخي،
باش نحاولوا نأطروا الأربع بلديات اخترناهم سنة اللي هما باش يكونوا بوسالم من جندوبة ماطر من بنزرت ومحرس من صفاقس وجربة أجي من ولاد لبنان، باش نحاولوا نأطروهم باش ونعملوا لهم renforcement de capacité باش يدخلوا لا كومبوزونت كليما في الاستراتيجيه اللي قاعدين يخدموا عليهم البلديات. دونك هذا الهدف الرئيسي نتاع المشروع، مي كما قلت فيه مختلف انشطه كيما التريننج ويبينار، وهذا تريننج ويبينار الثاني. وفاء. Thank you. So I'm gonna present briefly what is climate activism before starting to talk about mainly climate activism and the experience of climate activists around the world. Climate activism is the collective action gathering from NGOs, from individuals, from coalition or network of NGOs with individuals. It's all together engaged and related to advocate and to fight against and issues of related directly or indirectly to climate change. There's many different forms of climate activism. Today, certainly we will talk about the different forms of climate activism, but we can mention strikes that we're having for the last 2 years. We have movement, and there's also non-violent direct action, for example, and we hope today Sybil will explain the different type of activism more further. So, as we've been talking about the speakers of today, we're having Sybil from Break Free from Plastic, and we have also Raouf from Stop Pollution Gabes. Hello for Raouf and Sybil. We're really happy that we're having this training webinar with you, and we're looking forward to have an idea about what climate activism is for us and for the participants also. It's really interesting to learn more from your experience and from your own point of view, and how you saw the climate activism from from the campaigns of the movement you're part of or you're part of. So briefly, and to go in the webinar, could you please, Sybil, we're going to start with you, present yourself and highlight briefly the movement and the campaign that you're working for. Sure. Can you hear me? Yes, perfectly. Okay, great. Hi, everyone. Thank you so much, Wafa and Emna, for having me today. It's wonderful to be with you to talk about this really important work happening around the world. So to briefly tell you a little bit about me, my name is Sybil. I'm based just outside Washington, D.C. in the U.S., and I work for a global movement called Break Free from Plastic. We are a coalition, so like Wafa defined different kinds of climate activism. Ours is in the form of a coalition of NGOs, associations, and individuals all over the world. We have about 8,000 NGOs and individuals globally who are all committed to end plastic pollution for good. And you might be thinking, what's the connection between climate and plastic pollution? I'll get more into that in the details, but as plastic is a fossil fuel product, what we're doing at Break Free from Plastic is working to end plastic pollution by focusing what we say upstream at the root, at the beginning of the plastic life cycle, and that of course is petrol, it's fossil fuels. So that's a little bit about me. Before Break Free from Plastic, I was with Greenpeace USA, where I kind of got my start in this world of climate activism. Thank you, Sybil.
بيان سور باش نزيدو نحكيو من بعد على الموفمون بريك فري فروم بلاستيك، مي تويكا باش نتعداو الانترفونون ثاني في التريننج ويبينار هذايا اللي هو رؤوف بن محمد غوفا. الوغ رؤوف كان تعرفنا بروحك كون طونك اكتيفيست، وكان تحكي لنا شويه على ستوب بولوشن وتوضح اسكو هي تنسيقيه ولا موفمون، وتحكي لنا عليها بريفمون. عسلامة. عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم، ميرسي بيان على الاستضافة. دونك رؤوف بن محمد، ناشط بيئي في موفمون ستوب بولوسيون. بداية النشاط بدأت في 2014 مع الموفمون هذه اللي هي موفمون تناضل من أجل بيئة سليمة في جابس وضد المجمع الكيميائي ومن أجل بيئة سليمة جينيرالمون. دونك ستوب بولوشن هي موفمون منظمة نشأت موفمون حركة يعني نشأت في 2012 بعد الانتفاضة وبعد الثورة، بما هو فتح مجال من الحريات وأصبح ممكن الحديث. أهم مسألة موجودة في جابس هي المسألة البيئية وهو التلوث الموجود في جابس. دونك كان تأسيس الموفمون بتاعنا هذه الحديث أكثر عن التلوث في جابس، للعمل للنضال ضد هذايا التلوث ومن أجل بيئة سليمة en général. يعطيك الصحة رؤوف. باش نتعديو توا ديريكتومون لأول سؤال باش نسألو أنا سيبل، وباش نحاول نوضح السؤال نتاعي كما قلت قبيله. راهو نحن باش تكون موجهة لسيبل بالانجلي وباش تكون موجهة رؤوف بالعربية من عند أمنة. هذا ما يمنعش اللي سيبل راهي 10 عامين في تونس ودفن بالكذاب بالتونسي، but we were trying to adapt معناها as we always do. So the first question is for you, Sybil. So could you please highlight or clarify for us the movement and the campaign that you lead or you've lead or been part of? You've been part of a movement that highlights climate change negative impacts, or you've been presenting a solution to even our environmental issues? So your main work as a climate activist is for highlighting the climate change negative impacts, or you always try to propose and advocate for alternative solutions for environmental crisis or climate change itself? Yeah, thanks for this great opening question. So I think it's really important to always remember that when it comes to climate change and environmental problems, they are all deeply interconnected. So while I'm right now focusing in the plastic world, this is an issue that intersects with oceans, with deforestation, with climate change. And the more you dive into the issue, the more you realize how by focusing on one small part, you're impacting the rest of the cycle in the ways that they interact. So previously to Break Free from Plastic, I started off getting involved with Greenpeace when I was still in university. At that time, the focus was more on oil drilling in the Arctic, coal-fired power plants. And, you know, over time, I got more involved in the waste issues, which is something that is quite tangible, and I think that gives it power. When we're looking at the climate movement, sometimes it's difficult for people to really grasp when it's not directly tangible, but plastic pollution is something that people interact with every day. So essentially, I joined Break Free from Plastic for the first time about 3 years ago, but in this current role about 1 year ago. And to give you a little bit of background about the movement's work and the main campaigns, it's important to start with what I think is one of our movement leaders' best quotes that really highlight the connections between fossil fuel, climate change, and plastics. So our global coordinator's name is Juan Hernandez, and he says, "Plastic pollution is the ugly twin of climate change."
Both are spawned, perpetuated, and upheld by fossil fuel interests. The way out of both crises, both plastic pollution and climate change, is to reduce our reliance and dependence on fossil fuels. And that means applying the brakes on the reckless expansion of the petrochemical industry in the US and other countries. So it's really important to recognize that every piece of plastic began as a fossil fuel, and greenhouse gases are emitted at every stage of the plastic life cycle. So if we could briefly look at the slide, Wafaa, that has the plastic pollution life cycle as a visual, that would be really helpful. Because I think a lot of people, myself included, when we first learn about the issue of plastic pollution, we only think about, sorry, it's the one with the, yeah, that's the one. So often when we first talk about plastic pollution, we're looking at the bottom left corner, the dumping and burning, the waste in the environment, landfills, the kind of end of life of the problem. But it's really important in the context of the Breakthrough from Plastic movement to recognize that plastic pollution begins the moment that oil is extracted, and it continues to cause pollution of different kinds at every step along the way. So from extraction and transport, to refining and manufacturing, to waste management, and finally to plastic in the environment, we have issues at every stage that causes pollution. So greenhouse gas emissions from the full plastic life cycle threatens our ability to keep global temperature rise below 1.5 degrees Celsius. So at the current rate, by 2050, greenhouse gas emissions from plastic could reach over 56 gigatons, which is about 10 to 15% of our entire remaining carbon budget. So with Breakthrough from Plastic, we're looking at ending plastic pollution in a few different ways, which I'll mention briefly and then stop talking so Raouf can share the work happening there in Tunisia. But we're looking at the full life cycle of plastic, first of all, and we're focusing on prevention at the source rather than cure. So a few of the ways we're focusing on doing that in terms of solutions is we're really working to bring systemic change. So we're not just going to work within the current system, we're going to change the system, first of all, and we're going to do that through a holistic approach that tackles plastic pollution across the whole value chain, from extraction to disposal, and we're focusing on prevention rather than cure. So the main ways that we do that at Breakthrough from Plastic in terms of different types of activism and how we're working towards solutions is by shifting the narrative, so shifting the stories that we tell. And I know we'll get more into that with the topics on media later. We work on global policy, so laws through legislation and working with governments, by building a global movement, because we need all voices and different types of actors involved, by fighting the petrochemical industry, so this again is fossil fuel at the source, by building zero waste cities, so these are the kind of models that we're working towards, and by transforming the retailers and what we call fast-moving consumer goods industry, where a lot of the plastic packaging we see is in this industry with soap, shampoos, fast food, prepared foods. So this is what we mean by fast-moving consumer goods. And lastly, pushing for corporate accountability. So we want corporations who produce the plastic to bear the full cost of their products. So that's a little bit about what we're doing at Breakthrough from Plastic. Okay, so if I get you well, the main objectives of Breakthrough from Plastic movement is to change the system, completely the system, and to take the different, to have intervention on the different level of the plastic life cycle for a main goal that all of us dream of, to have a zero waste city. If I get it well, and again, I recommend all the participants
please send us your question or proposition for the Facebook chat. But I want to, and I believe all of us, we want to hear the story behind Breakthrough from Plastic. What the thing that, and the main idea that that you guys get in your mind to have, let you say, no, I think we need to have this kind of movement. The thing that give you the idea to, now we need, it's really urgent to have a breakthrough from a plastic movement. All the globe is really need. So the main idea for the movement to take place. Yeah, sure. So the movement was founded in 2016 in the Philippines, and a big reason this movement was founded was there had been so much media traction and a lot more focus globally on this problem of plastic pollution. And there were so many groups and initiatives and organizations and associations either launching plastic pollution campaigns or launching their own groups. And since this is an issue that, like climate change, is global, the people who founded the movement said it doesn't make sense for us to just focus on small, disconnected efforts. We need to unite and have global interactions and a global strategy, since this is an issue that, you know, does not stay within national borders. So it was really founded in the global south. This is really important because a lot of the activist groups are very loud and outspoken in the global north, but the impacts are really felt heavily in the global south. So the movement is really led by leaders from the global south. A lot of them are in Southeast Asia, which is where a lot of our plastic pollution ends up in the waste trade. What we think is being recycled is often shipped to places in Southeast Asia, like Malaysia, the Philippines, Indonesia. And so the idea was really to center the voices of people who are directly impacted, who we're not hearing enough from, and have them lead the solutions by connecting the global north and the global south. So at the core, it's really about environmental and social justice leading the strategy. Okay, thank you. So we're going for Emna and Raouf now. ميرسي سيبل وميرسي وفاء على الريبونس على الكيستيون الاولى. دونك سيبل حكيت على الموفمون بريك فري فروم بلاستيك، وقتاش تعمل وشنو هما القضايا اللي قاعدين يهتموا بها وعلاقتهم بالشونجمون كليماتيك والقضايا البيئيه بصفه معينه. طيب باش نتعداو الضيف الثاني اللي هو رؤوف من ستوب بولوشن. دونك نفس السؤال بالنسبه لك انت رؤوف، نحبوك تحكي لنا على الأنشطة ولا الحملات اللي قمتوا بيهم في ستوب بولوشن، اللي هي ساشون تعملت كما كنت تحكي قبيله، تعملت 2012 وهي من أقدم الموفمون اللي تعملوا في تونس واللي يهتموا بالقضايا البيئية، من أقدم ولا أقدم موفمون هذه تنجم تصلحوا لي. دونك كي تحكي لنا على اسكو يركزوا على القضايا البيئية واسكو يركزوا على القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وكي تركزوا على القضايا هذوما اسكو قاعدين تقدموا في حلول وبدائل؟ هذا السؤال الاولاني. والسؤال البارتي الثانيه من نفس السؤال باش تحاول تحكي لنا على الاهداف الرئيسيه للحركه اللي هي ستوب بولوشن، وشنو هو الهدف من الكرياسيون تاعها. معناها فما اكيد فما هدف اللي خليكم تعملوا الموفمون هذا اللي هو ستوب بولوشن في جيبس. قبل كل شيء نتصور مهم أنا نحكيو على الهدف من الكرياسيون، واللي الحاجة اللي خلت الموفمون صار، على خاطر كيف ما تعرف نوعية التلوث في جابس هي اللي تعطي معناها سبب كبير هذا. على خاطر كي نحكيو على التلوث البيئي في جابس والتلوث الكيميائي، ضرب الجوبسية والمواطنين في جابس الهوية متاعهم أصلا، لأنه هو نوع التلوث هذا يضرب البحر ويضرب الغابة، وتعلق الجابسي بالبحر وتعلق الجابسي بالغابة هو اللي خلاه معناه التلوث مس بالحق العباد في جابس الهوية متاعهم. في نفس الشيء شونجمون راديكال اللي عملوا التلوث هذايا، أنه مش كيف أي نوع آخر متاع التلوث، هو ملاحظ بصفة كبيرة.
معناتها نجم تشوف تغيرات الكبيره، كيفاش الماء شاح، كيفاش البحر ما عادش فيه حوت، برشا حاجات صارت بطريقه واضحه، هو اللي يخلي العبد معناه يتحرك. في نفس الوقت فما حاجه تتلاحظ في 2011 وقت اللي كانت الجهات تتحرك في تونس الكل في الثوره وتنادي من اجل التشغيل والحريه والعداله وغيرها. في جابس كانت فما نقطه اخرى، انهم الجوبسي كانوا ينادوا من اجل السلامه البيئيه ايضا الى جانب التشغيل. معناها النقطه حساسه جدا هي البيئه في جابس، واللي هي النقطه المفصل لجميع المشاكل. هو اللي خلانا نبداو الحمله هذه، واللي هو تجاوب طبيعي ومنطقي جدا، انك باش تحرك في جابس عندك تحكي على التلوث بطبيعه الحال، خاطر هو البدايه لحل جميع المشاكل. عملنا الحمله نتاعنا في 2012 وكانت حمله ميدانيه من الشارع. انطلقنا بالحديث مع العباد، على خاطر الناس الكل كانت تحكي على التلوث في جابس. والحمله نتاع ستوب بولوشن مع من الحملات اللي قريبه ياسر من العباد، واللي خرجت من القهاوي واللي خرجت من الليسيات ومن المدارس ومن الجامعات وكل، انها العباد هي اللي كانت تحرك معنا وكنا نسمعوا العباد، وكانت تصير العمل بالطريقه هذه. بدا العمل في شكل مسيرات نهار 5 جوان اللي هو اليوم العالمي للبيئه، مسيرات معناها دوريه الى جانب العمل في وسط العام التوعوي وغيره. بدينا العمل في مستوى وطني، انه حاولنا نشوفوا معناها اللي عندهم نفس المشاكل معنا كيفاش العمل مشارك مع باقي الجمعيات البيئيه والباقي المنظمات وباقي الحركات الاخرى البيئيه. كانت للموفمون عندنا مشاركه في المنتدى التونسي الاقتصاديه والاجتماعيه، اللي فيه هو نجمنا نعملوا التريانجل فوسفات ما بين جابس وقفصه وصفاقس من اجل العمل المشاركه، على خاطر عندنا نفس الاشكال هذه الكل. والحركه معناها بطبيعه الحال انها باش تكون معناها خارجه من المشكل الموجود قبل كل شيء، على خاطر ما تنجمش تخلق مشكل ومن بعد تحرك فيه. بالنسبه للاهداف نتاع الموفمون تاعنا بطبيعه الحال معناها واعيين انه الاصل المشكل هو السياسات الاقتصاديه هذه، انه ما تنجمش المنوال التنموي هذا مهم انه يتغير. اليوم كي نحكوا على التلوث في جابس نحكوا على معناها طاقه تشغيليه ضعيفه جدا، وكيف اللي هو معناها ضرب معناها نحالة البحر ونحالة الغابه كل، بالتالي مساهم في التفقير، ماهوش منوال تنموي ناجح. دونك بالنسبه لنا الاهداف نتاعنا ان ندفع من اجل خلق رؤيه جديده لبدائل تنمويه جديده تكون صديقه مع البيئه، وبطبيعه الحال من اجل القطع مع هذه السياسات الاقتصاديه هذه الملوثه اللي تستعمل تستعمل هذا النوع من الصناعات كالطريقه الوحيده لخلق الثروه بالنسبه لهم هم. هذا هو جنرال. يعطيك صحة رؤوف. جست أنا باش نزيد نركز على بوان آخر. أنت حكيت على السبب الرئيسي وراء الكرياسيون تاع ستوب بولوشن اللي هو مشاكل بيئية وتلوث معناها. سيبل اون باراليل وقت اللي حكيت على الموفمون بريك فري فروم بلاستيك حكيت على معناها المشكل معناها الاهداف نتاع الموفمون، وعملت اليان بين البلاستيك والشونجمون كليماتيك اللي هي قضيه معناها قاعدين نعيشوا فيها توا معناها داكتواليتي. معناها اسكو انتم كي تحكيوا في الحملات اللي قاعدين تنظموا فيهم في ستوب بولوشن كي تحكيوا على التلوث اللي يجي من المصانع وكل شيء اللي موجود بصفه كبيره على الاخر في جابس وعشقتوني كي تعملوا اليان بين قفصه وصفاقس، اسكو تجبدوا على العلاقه مع الشونجمون كليماتيك باعتبارها قضيه داكتواليتي توي كان نحكيو عليها، ولا بالنسبه لكم الاولويه المشكله البيئيه غاديك؟ شو نجم نتناولوا من جانب انه لي شونجمون كليماتيك هي كونسيكونس للسياسات والتلوث. بطبيعه الحال نحكيو على لي شونجمون كليماتيك. دانييرمون كانت عندنا خدمه شاركنا مع يوث فور كلايمت اللي تحركنا من اجل الشونجمون كليماتيك، واللي نعتبروها قضيه اساسيه بطبيعه الحال، على خاطر التلوث والسياسات الاقتصاديه ادت للشونجمون كليماتيك. وبطبيعه الحال بعملنا هذا من اجل وقف التلوث هو بطبيعه الحال عملنا من اجل العداله المناخيه. دونك الحمله بتاعنا بطريقه مباشره او غير مباشره تنادي من اجل العداله المناخيه.
نتكلم عن العداله المناخيه بطبيعه الحال، نشاركوا في التحركات الموجوده، معناها مدين ايدينا لاي نوع نتاع تحرك، لاي مطالبه بالعداله المناخيه بطبيعه الحال. معناها كيف تحكي حتى على الشونجمون كليماتيك، اي نوع نتاع وقف، كيف حكينا على البلاستيك كيف ما حكيت سيبل قبلي، ولا حتى التلوث هذا الكيميائي وغيرها، هو ما يسبب معناها التغيرات المناخيه. وكيف السياسات الاقتصاديه ستوب بولوشن كي تحكي على السياسات الاقتصاديه هذه، وحتى في مشاركتنا في قمه المناخ ديرنييرمون، وفي علاقاتنا مع باقي الحركات اللي تحكي على الشونجمون كليماتيك، هو فيه نوع من هو معناه في الاصل هو انا نادو من اجل العداله المناخيه. دونك بطبيعه الحال موفمون ستوب بولوشن تعتبر ان العداله المناخيه والشونجمون كليماتيك من الاولويات، معناها من الاولويات بالنسبه لنا، اضافه الى اننا نعيش في جابس، واللي هو المشكل الاول والهاجس، ما نجموش ننساو المشكل نتاعنا، ومهم ان نحكوا على المشكل نتاعنا في جابس. وفي نفس الوقت لو شونجمون كليماتيك ما نجمش كيف معناها كيف ما قلت انت انا نطبقوه ولا ما نحكوش فيه، وهو في صلب العمل نتاعنا. يعطيك صحة رؤوف. معناها حسب ما فهمت أنا تويكا كي تخدموا معناها على الشونجمون كليماتيك، هي بطبيعتها تتجبد، معناها بيسك انتم تهتموا بالقضايا البيئية والمشاكل البيئية اللي هما يميزوا بداية جابس، ومنفتحين معناها على انكم تعملوا ديزاكتيفيتي مع دوتر موفمون. وفي بالي اللي انتم زيدا شاركتوا في الكوب 25، دونك هوني تثبتوا اللي انتم قضيه المناخ ما نجموش نسيباريوها على المشاكل البيئيه اللي تعاني منها جيبس، باعتبارها هي متاثره زاده بالتغيرات المناخيه في الكونسنتراسيون تاع الاندستري راديكال. دونك توا نتعداو للسؤال الثاني مع وفاء وسيبل. قبل ما نتعداو السؤال الثاني مع سيبل، نحب نكمل شويه ونواصل معاها على اللي قالوا رؤوف. راهو تونس ما فيهاش ستوب، هو فيها برشا تحركات اخرين على اسباب بيئيه مختلفه وعديده. نذكروا منها يزيد خنقنا، نذكروا فيها في صفاقس، نذكروا فيها التنسيقيه البيئيه في قروان، في قفصه، يوث كلايمت اللي هي تحرك جديد شبابي من اجل المناخ، حتى التنسيقيه نتاع حمايه غابه تونس. ما نجموش ما نذكروش ولا ما نحكيوش على التحرك الموجود، واللي الحاجه الايجابيه في التحركات هذه ولا وجودهم اللي في كل موقف ولا احتجاج ولا يستحقوا تحرك، نلقاو التحركات الاخرين حاضره معاهم. يعطيك الصحة رؤوف. ويمكن هو أهمية حضور ستوب بولوشن اليوم في الكلايمت اكتيفيزم، اللي هو الرابط اللي ستوب بولوشن قدرت تعمله وحرصت باش تعمله في العام الاخر بالاخص، اللي هو الرابط بين المشاكل البيئية والتلوث والتغيرات المناخية. يعطيك الصحة رؤوف. So moving to Sybil, if you could hear me. So for the second question, I'm going to ask about you more and what about the activism that you're been involved in. So what do you think that empowers you as a climate activist, in your actions and campaigns, and the different forms that you're taking and you're trying to work on? Like, do you take the form of a non-violent direct action, or like we're seeing now the violent and the hard message delivered by Extinction Rebellion, like disobedience? So what forum you working on your climate activism? Yeah, great question. I can speak for myself personally, and also mention the Breakthrough from Plastic strategy. For me as an individual, I'm really glad you listed nonviolent direct action as an example, because this is really the foundation that a lot of us have
in guiding our strategy and guiding our understanding of how to effect change. If it's possible to share the slide about this, that would be great. But for those who are unfamiliar with the concept of nonviolent direct action, this is really something that was pioneered and has come to be associated quite strongly with two leaders in history in particular, Gandhi and Martin Luther King Jr. So Gandhi, of course, was the famous anti-colonial activist who led successful campaigns for India's independence from Britain. And he led this whole movement in a nonviolent way. He called it nonviolent resistance. And similarly, about 50 years later, Martin Luther King led the civil rights movement in organizing all sorts of creative forms of nonviolent direct action that led to changes in voting rights and other civil rights wins for equality between Black and white citizens of the US. And so the reason it's really powerful as a concept is that you might live within a power structure that itself is violent, but the idea is that your method of creating change should not replicate the violence of the system in which you live, and you're going to try all different ways of directly acting on a certain site of power. So a lot of activists will start with an exercise called power mapping, where you identify your problem, you identify your sphere of influence, and then you choose a target to direct your nonviolent direct action. So with my background at Greenpeace, the first thing you do when you join Greenpeace as staff or as a volunteer is they train you in the basics of nonviolent direct action. What does it mean? How does it work? How can you use it for your campaigns? And so by no means has this been only used by Gandhi or Martin Luther King. I think in some ways you can even look at the Tunisian Revolution as being another example of nonviolent direct action and civil disobedience. It was largely nonviolent, maybe not all the time, but to me, that was a really big, inspiring moment. Another example I put on this slide is something called the Red Stockings Group. This was a huge strike that happened in Iceland in 1974, I believe, where 90% of Iceland's women went on strike. And it was for demanding equal pay. And a year later, they passed a law that guaranteed equal pay. So anyway, there's a lot of different ways to execute nonviolent direct action. Thanks for sharing the next slide, Wafaa. These are some organizations who lead really great trainings in this stuff. So thankfully, when you want to learn more, you don't have to start from scratch. There are really experienced activists out there who are constantly trying to give back and train other activists in these concepts. And so I super recommend any of these groups. A lot of their trainings they offer for free. There are more detailed ones that are paid for, but there's a lot of resources already out there. So those are some things that personally guide me because I know that they have and continue to make real change. We're seeing that with the Black Lives Matter protests in the US. Nonviolent direct action can really make a big difference. So I can identify a few climate activists in the live chat here we're having. So on behalf of them, I'm going to ask you, you're well involved in the obviously in the non-violent direct action. So what the challenges that faced you for this kind of this form of climate activism? I think a challenge is sometimes viewers might think that
the direct action is the whole campaign. But the direct action is one small performance within a very long, sustained campaign. So, I don't know, look at when Greenpeace, for example, has activists hanging off of bridge with big signs to prevent an oil exploration from passing through. That in itself is not the only part of the campaign. It's one demonstration in a very long, organized strategic campaign that has a lot of things happening behind the scenes, meetings with politicians, with pressuring, the decision makers in other ways. So the challenge is sometimes having patience, because it's not, the change you want is not going to happen overnight. It's not going to happen the day after you have your direct action. It's one strategy in a long-term campaign, and it can sometimes take years. So I think the main issue is having the patience to continue your campaign, even if you don't get immediate results. Let me go more specific, I think, to clarify better the challenges that may face you face in the non-violent direct action. So I believe the non-violent direct action, it's basically being available on the streets in a non-violent way, in a peaceful way. So it happens if you're going there in a peaceful way, that there is a kind of confrontation with a violent reaction from the policeman or things like that, even going non-violent if there is a violent reaction sometimes, because I'm aware that when you go to the street, you tackle some issues, and maybe some of the issues they will face a negative reaction from the other side or from different sides. So do you face things like that? Yeah, I mean, I myself luckily have not faced, direct repercussions in a violent way. That is something that activists do face. The first thing that comes to mind was we did an action with Greenpeace years ago targeting a bank, which was financing pipeline projects to transport fossil fuels. So we had, people sitting in front of the bank, going inside the bank with signs, asking to speak to the manager. It was uncomfortable and disruptive, but we didn't have, I personally didn't get arrested, but similar actions in similar places do lead to people getting arrested. So yeah, thankfully I haven't had too many direct negative repercussions myself, but that's not the case for everyone. Yeah, I just want to make sure that for who following for now, following us, for who are aiming to follow the non-violent direct action, that there is a possibility of other things happen for your action. So just opening possibilities for everyone to avoid the misunderstanding. So we're going to aim now with Raouf to explaining for the next question. يعطيك الصحة وفاء. ميرسي سيبل. سيتي لا بون اوكازيون وين حكينا على النون فايلنت دايركت اكشن اللي بديت تو نزيدو نحكيو فيه مع رؤوف، اللي في تونس نطبقوا فيه كنوسيون ما حكيناش عليها برشا، سي لا بون اوكازيون خاطر السيري هذيا نتاع ترينينغ ويبينار موجهه ليزاكتيفيست لي جون التوانسه باش نحاولوا نوكليوهم، نحاولوا يتعلموا من لي زيكسبيريونس ريوسيت ويتفاداو المخاطر اللي يواجهوهم ليزاكتيفيست اللي هما ديجا سور تيران. بالنسبه ليك رؤوف، دونك انت ككلايمت اكتيفيست وكممثل على ستوب بولوشن باش تحكي لنا كيفاش الانشطه البيئيه اللي قاعد تقوم بهم، اسكو هما ياخذوا الشكل نتاع العمل السلمي والمباشر نون فايلنت دايركت اكشن، والا كي تقوموا بحملات يكونوا بطريقه تلقائيه، معناها ما فماش تنظيم ولا حاجه مهيكله واضحه.
في اللي دو كا كان تحكي لنا على ابرز تحديات اللي تواجههم انت ككلايمت اكتيفيست ولا كممثل على ستوب بولوشن. به ساعة بالنسبة للموفمنت ستوب بولوشن، عندنا إيمان أنه الحركة من أجل الحركة تولد إلى العبث معناها. دونك الحركات نتاعنا ما هيش عفوية بقدر ما هي مدروسة، على خاطر نقولوا احنا في ستوب بولوشن ان الحركه نتاعنا تتفاعل مع الواقع نتاعها، تتفاعل مع الواقع الاقتصادي، مع الواقع السياسي، مع الواقع الاجتماعي، وكيف كيف مع الديناميكيه داخل الحركه اللي تنتجها نتاع اعضاء جديده دخلت وكل. دونك بالنسبه لنا في ستوب بولوشن نشوف شنو هو اللي موجود في المجتمع نتاعنا، مدى قابليه المجتمع نتاعنا والمواطنين للتحرك، القيام بالتحركات، والا نوعيه التحرك اللي نجم يقوموا به الناس. كيف الحاجات اللي تنجم ساعات تصير حاجه يولي مفروض عليك انك تتحرك على خاطرها، كيف نوع نتاع فويد غاز ولا حكايه من نوع هذا. دونك بالنسبه لنا احنا معناها كي نحكيو على السياسات نتاع الدوله وكل كيف باش تحرك. تو بار اكزومبل دانييرمون فما في البرلمان يحكيو على تمرير قوانين وكل. دونك العباد الكل مركزه على المواضيع هذيك، صعيب انت باش تجي تدخل موضوع نتاع البيئه وباش تحرك فيه وكل. دونك مهم انك تتحين اللحظه المناسبه وتدرس المجتمع نتاعك ومدى قابليته لانه باش يتحرك معاك اليوم. اسكو تنجم تعبي ولا ما تنجمش تعبي؟ شنو طرق الاحتجاج اللي تنجم تعملها كل مره؟ اليوم تنجم تخرج مسيره، غدوه من الافضل انك تعمل فيلم. انت ونفسيه المجتمع وانت وكيفاش معناها تدرس المجتمع نتاعك. هذيك طريقه العمل معناها بالنسبه لنا احنا. مش باش نجيو هكاكا من اجل الحركه فقط، انا اليوم هاي برا غدوه خلينا نخرجوا مسيره ونبداو نهزوا التليفونات ونكلموا في العباد. دونك لا نحاولوا ان ديما نتحينوا الفرصه اللازمه، نشوفوا العباد وقتاش تبدا تحكي، احنا كيفاش نتعاملوا مع الناس في القهاوي ولا في اللي فاكولتي ولا غيرهم. دونك حسب ما فهمت دونك ديما تكون معناها تكون منظمه معناها الانشطه اللي يقوموا بهم، وهما جينيرالمون يكونوا كان تنجم معناها تصلح لي كان غلط، هما يكونوا في شكل معناها ياخذوا شكل العمل السلمي المباشر، معناها ما فماش حاجات فماش فايلنت اكشن، سي نون فايلنت هكا ولا في اغلب الاحيان معناها كيفاش السلمي مباشر معناها نحكيو عبر المسيرات ولا غيرها، والا تنجم تكون باي معناها اي طريقه تنجم تؤدي للهدف نتاعك. كيما اليوم نجم نعملوا مسيره، كيف ما غدوه نجم نحضروا ملتقى ولا حكايه ولا نعرض فيلم، ولا حتى طريقه العمل نتاعنا انه توصل القضيه البيئيه ولات جزء من حياتك. حتى كي تمشي الفاكولتي تحاول ديما تعمل نادي وتعرف بالقضيه هذه، تقعد في القهوه ديما عندنا لي جروب انك ديما تحكي، ديما تحاول توعي، على خاطر اليوم عندنا مشكله كبيره في الوعي، وعندنا البروبليم انه في مخ العباد اللي معناها الجروب شيميك ولا المشكل البيئي يستحيل يتنحى ولو وصلوا يحكيوا على كيفيه التعايش معه. دونك العمل اللي يكون على جميع المستويات، منها انك توعي، منها انك تخلق بدائل حتى في ذهن الناس انه ممكن ان نعيشوا بطرق اخرى. انه اليوم مهم نحكيوا على معناها بدائل جديده، خاطر الاقتصاد الموجود في جابس والمجمع الكيميائي الموجود في جابس هو من اواخر الستينات. معناها في المخيله نتاع السياسيين ولا حتى نتاع العباد ما فماش حاجات جديده تنجم تكون موجوده في البلاد. دونك من المهام نتاعنا احنا نعرفوهم انه منطقه كيف جابس بالبيئه الموجوده في جابس فما امكانيه للعديد من الاشياء نجم نحطها. يعني مش فقط العمل في الشارع من اجل الضغط وكل، لكن كيف من اجل التوعيه ومن اجل خلق المجتمع نتاعنا يكون في نفس التوجه معنا. رؤوف كان زاد نجم انت جبت عليهم شنو هما ابرز تحديات معناها هي اللي هي الوعي نتاع المواطن وكيفاش الرياكسيون تاعو، ما كنت نجم تحكي لنا اكثر على التحديات اللي تواجهوهم وقت تنظموا هالحملات هذوما نتاعكم، يعني شنو هما ابرزهم؟ تقعد معناها ديما ابرز تحديات انك توصل للهدف نتاعك، انك تعمل تغيير، والا اقل شيء انك تتقدم في حاجه قدام. يعني مش كيما تحركت اليوم من غدوه ما تبقاش في نفس الوضعيه اللي انت فيها.
ابرز تحديات انه فما حاله من الاي، معناها العباد مأيسه اليوم نتيجه برشا فشل، نتيجه برشا ما نعرفش فقدان ثقه في السياسيين، ولا فقدان ثقه في التحركات، ولا فقدان ثقه في التغيير، انه العباد تشوف انه امكانيه التغيير ما عادش ممكنه. دونك من ابرز التحديات بالنسبه لنا ان نخلقوا ديناميكيه جديده في الشارع نتاعنا، نعرفوا كيفاش نحكيو مع العباد، نرجعوا هكا الروح نتاع بدايه 2012 و2011 و2013، كل كيفاش العباد تهبط للشارع وبالرسمي عندها ايمان انها تغير. خاطر تشوفوا من تحركات ستوب بولوشن في 2013 مثال، وصلنا ان نخرج معنا الالتراس اللي يستحيل انهم يشاركوا في عمل مجتمعي من نوع هذا. الالتراس هبطت للشارع بالثقل نتاعها، ستوب بولوشن في وقت ما قدرت انها تخرج مسيره ب 3000 واكثر، اللي هو اليوم نوعا ما ولا صعيب معنا. يعطيك صحة رؤوف. جست باش نحاول نرجع للقواعد نتاع الحوار اللي هو نورمالمون يدوم ساعة، دونك نحاولوا نقدموا تو بالأسئلة هذيك. علاش باش نعطي الكلمة لوفاء وسيبل اللي باش نتعداو للكيستيون الثالثة. عزيزي. Okay. So we're going a bit faster since we guys, we need to hear more from you. It's really important what you're saying, especially what Raouf has been saying is really, really, really important. The form of mobilization in the street, how it's forming. So, Sybil, do you find, for the next question, do you find that the media influence the role of activists? For example, here in Tunis, there is many movement, many strikes that took place, for example, to strike for water security, for water availability, for event for contamination leaking. For example, in Gabes, there is many time that it happened, there is a contamination leaking, but since there is no coverage for the media, we never heard about such strikes or movement. So, what do you think of the media role for the activist work? Yeah, great question. The media plays a really, really, really critical role in activist movements of all kinds. I'll just start by saying, in my experience with like larger environmental groups like Greenpeace and Breakthrough from Plastic, these are professionalized organizations where you have a whole department just focusing on media. So when you are when you're comparing a larger, more formalized NGO to smaller, more informal groups or associations, no matter kind of your type of group, it's really, really key to have those relationships with journalists. And whenever you're planning your campaign or making your call to action, to involve media early on in your process. So a lot of times when you're outlining a campaign, you always have to think, okay, at what point are we going to reach out to journalists? What do we want them to say? How can we make sure that they will be there? Can we invite journalists ahead of time to be present at our action, at our campaign launch, at this speech, at this event we're hosting, and not to just hope that someone will hear about it and write about it. You have to be really proactive in seeking out media, and also media that people trust. So, in some places there are certain media outlets and platforms that are considered more reputable and more trustworthy than others. Those are the ones that you want, right? You want platforms that will amplify the legitimacy of your message, of your campaign. So, activists need to be really proactive, calling the newspaper, calling the TV station, having contacts that you can count on. And then the other part of this media question, I'll just touch on this really briefly because I want to make sure that we have enough time for the other parts of the webinar. But I'm wondering if you could briefly share the slide, because it's not even just about whether we hear about it, but how the story is presented.
So when it comes to the plastic pollution issue, for example, because that's the one that I'm working on. For a long time, media was only covering it as a litter problem, as something that is an oceans issue. It's an ocean plastic pollution problem. And we weren't looking at the full story. We weren't looking at the problems in the production, the problems in the extraction, and the other types of pollution. So when the media presents it as a marine litter problem, we're going to have people coming up with solutions that only address that angle of the problem. If with the media we're presenting the full life cycle, we would have solutions proposed that focus appropriately on the full problem, not just one tiny slice of the problem. And so you always have to ask yourself, how is this being framed? Who is being blamed in this problem? Are we blaming people who litter? Are we blaming governments? Are we blaming the companies that produce this plastic? It's similar in Gabes, right? Are you blaming the phosphate company? Are you blaming the government? Who's the one at fault? And then whose voices are being put at the center and whose voices are we not hearing? So voices that we often don't hear in the plastic pollution media coverage is the voices of people in countries who receive the tons and tons of plastic export into their countries, often illegally. So we have to think about them. We have to think about people who live near plastic production facilities, often in low-income communities. In the US, it's often communities of color. So there's a lot of environmental racism at that level of the problem. So media cannot keep focusing on only one angle, but really branch out, and it impacts how we understand the problem and how we propose solutions. Okay, let me go. Do you hear me, please? Okay. Let me take you to the case where the media will cover all your strikes or action and everything. Can activists really make the change? Can if the activists will have the opportunity that and the government have the will to hear from him, and even the polluters and the producer hear from him, can the activist present solution? Can he present alternatives? Like, how far can climate activists can go? Yeah, sure. So a really important thing to always plan in any kind of action. So you mentioned a protest, it sounds like. You need to have what we call an ask. Like, number one rule of activism, what is your ask, right? So when you do a protest or you have a big event, your goal there is to get a lot of attention, right? So once you have everyone's attention, what do you want them to know? What do you want to tell them? And what do you want them to do after that event is over? Is the ask, sign this petition? Is it vote? Is it show up for this particular political moment? You have to have an ask. So when you have these protests where people just show up with signs and like, what is the goal? You have to ask yourself, what is the goal? So yes, activists can make a change, but you have to have structure, you have to be organized, and you have to know always what is your next step. So a protest or a strike or these kind of big public events need to be embedded in a longer term strategy where you have a next step planned. Are you going to present a law? Are you going to introduce an alternative bill to the government? Are you going to demand a shift in how this company does something? You need to have a next step planned. So activists can make the change when they're organized and oriented towards their long-term theory of change. Okay, perfect. Thank you. We go to Emna, please. ميرسي وفاء، ميرسي سيبل. الكيستيون هذه مهمه برشا على خاطر نحكيو على الكوميونيكاسيون من مانيير جينيرال ولي زاكسيون تاع لي موفمون هذوما بالنسبه لتونس. دونك السؤال الاولاني ليك رؤوف، البارتي الاولى من السؤال هذايا تمثل في انه هل ترى انه الاعلام انواعه الكل عنده دور على لي زاكتيفيتي اللي قاعدين تقوموا بهم انتم كناشطين بيئيين كموفمون اللي هو ستوب بولوشن؟
بطبيعة الحال ما نجموش نحكيو على حركات اجتماعية ولا حركة احتجاجية ولا أي نوع من التحرك بدون إعلام. في البداية نحكي على الإعلام الحركة متاعنا، معناها كيكو سواء الصفحة متاعنا ولا التصوير متاعنا احنا وتوثيق التحركات متاعنا الكل، اللي معناها رغم أنه نجم نعتبره نوعا ما مجهود منقوص، لكن فما نوع من المجهود اللي قاعد يصير وكل. معنا الباج نتاعنا اللي قاعدين نهبطوا فيها اغلب التحركات نتاعنا ونتفاعلوا فيها مع اللي قاعد يصير، معناها من تغيرات في البلاد في علاقه بالمجمع الكيميائي ولا غيرها من انواع التلوث وكل. كيف وسائل الاعلام نعتبرها متوسطه، ماهيش متميزه وما نجمش نقول متواضعه. وسائل الاعلام المحليه معناها بقات اغلبها في بعض ليزارتيكل اللي ماهيش التقصي اللي يصير للمشكل بالضبط ويشوف الحكايه جوست يحكي دي جراند تيتر شنو هو المشكل موجود، راهي العباد تعاني راهو كذا. الاعلام عنده دور كبير وينجم يساعد ياسر اذا كان يتم توظيفه يكون من الفوق، معناها على خاطر حتى تو ما زالت ما فماش الحاجه الكبيره بالرسمي اللي تحكي على المشكل في حجمه، ما صارتش، معناها ما تعطاش للمشكل الحجم الصحيح نتاعو في الاعلام. الاعلام الخارجي مع فما بعض مجهود منا احنا ولا حتى بعض مجهود من وسائل الاعلام اللي البرة اللي تحب تشوف شنو هو المشكل واللي تسال واللي تجي معناها وتشوف، نعتبر محترم اللي فما نوع من البحث وكل فما ديزارتيكل قاعد تهبط في واحد، لكن مازال ناقص. وسورتو انه حركه تتحرك في المجتمع من اجل قضيه معينه مهم جدا باش توصل صوتها بالاعلام الكل. انت حكيت على نقطة مهمة، اللي حكيت على دور سورتو الاعلام المحلي باش انه ياثر على ليزاكتيفيتي اللي قاعدين تخدموا فيهم، معناها دونك فما ايفور قاعد يتعمل. مي انا عندي لك سؤال، اسكو الموفمون ستوب بولوشن لو فيت اللي هو موجود في جيبس واللي هو يتريتي القضايا اللي عندهم القضايا البيئية اللي عندهم علاقة بجيبس، وساشون اللي ستوب بولوشن هي من اقدم الموفمون اللي يتعاملوا في تونس اللي يهتموا بالقضايا البيئيه، اسكو ترى لو فيت اللي لي زاكتيفيتي موجودين كاين شي في جيبس ياثروا على التغطيه الاعلاميه في تونس، معناها كي نحكيو على وسائل الاعلام الوطنيه معناها يفضلوا ولا يستسهلوا انهم يغطيوا لي زاكسيون ولا لي زاكتيفيتي اللي يتعاملوا في تونس، وينسوا ولا يتهاونوا شويه على لي زاكتيفيتي اللي يتعاملوا في وسط معناها المناطق الداخليه سواء جيبس ولا في الولايات الاخرى، معناها اسكو ترى عنده تاثير ولا؟ هي ما يسمى بلعنة الجغرافيا، معناها تنجم انت في جيبس تعمل تحرك وتعبي له وتحشد له كل شيء وما تصيرش التغطيه الاعلاميه كوم الفو بقدر تحرك ممكن لم 30 عبد ولا 50 عبد في العاصمه او في الولايات الكبرى او غيرها. بالتالي مفروض عليك تعمل جهد مضاعف باش انك توصل. هو صحيح كلامك لانه امر عادي جدا على خاطر وسائل الاعلام معناها ممكن ما يشمل متواجده بكثره في الجهات الداخليه والا في جابس ولا في العديد من الجهات الاخرى. دونك صحيح حتى بتجربه بالنسبه لنا احنا وقت اللي نقوموا ببعض التحركات في تونس ما تكونش في حجم التحركات في جابس لكن تاخذ صدى اعلامي اكبر. دونك عنده دخل كبير ويأثر بصفه كبيره بيان سور. وهذا اللي لازمنا نحاول نشوفوا معناها طريقه كيفاش نوصلوا الصوت بطريقه معناها نتعاملوا مع هذه الاشكاليه هذه بطريقه كي ونخلقوا نوع من الاعلام البديل بالنسبه للحركه او نخلقوا طريقه نتاع ايصال الصوت بطريقه احسن معناها بالنسبه لنا. رؤوف انتم كستوب بولوشن معناها اسكو تم دعوتكم من طرف ممثلين عن الحكومه ولا مسؤولين باش يحاولوا يفهموا علاش انتم قاعدين تعملوا في الاحتجاجات هذوما، يحاولوا يفهموا معناها الكوز ويحاولوا يتناقشوا معاكم في الحلول اللي قاعدين تقترحوا فيهم؟ معناتها انت كي حكيت قبيله على الحملات اللي تعملوا فيهم سي فغي قضايا احتجاجيه على المشاكل البيئيه، ما قاعدين تقترحوا في حلول. نعم تقترحوا في حلول. اسكو تم دعوتكم ولا واسكو تم الاخذ بعين الاعتبار ولا لا؟ بالنسبه لنا في ستوب بولوشن الى وقت قصير معناها من اليوم البدايه نتاعنا الى تقريبا الى اليوم نرفض ان نقعد معاهم معناها مع الحكومات الموجوده على خاطر بالنسبه لنا احنا المجرم ما يتحكاش معاه لكن يتحاسب. خاطر المساله في جابس
اعمق من مجرد انا نحكي معاك ونعطيك الحلول معروفه للناس الكل. وبيسور تمت دعوتنا في العديد من المرات ووصلنا مقترحاتنا بطرق اخرى ان احنا نرفضه، لكن نوصلوا صوتنا عن طريق الرابطه التونسيه لتحقيق الانسان او احيانا نعبر اتحاد الشغل ولا غيرها من الوسائل الاخرى، صوتنا يوصل بطريقه او بطريقه اخرى معناها. لكن بالنسبه لنا مهم جدا انه الدوله ولا السياسيين والحكومه في استعمالها للعنف الشرعي بتاعها، اذا ما تحاول نوع من الاستبداد بالطريقه هذه واصبحت في قد جريمه موصوفه، على خاطر ما هيش مجرد تلوث والتعامل معاه كيفاش نحد ولا حاجه، على خاطر لي نورم الكل فايتينهم من ناحيه الانبعاثات الغازيه، من ناحيه التسريبات اللي قاعده تصير وكل عارفين سبب المشكل. دونك بالنسبه لنا فما جريمه وفما حتى معناها جريمه قتل اللي قاعده تصير في جابس، وفي النوع هذا من الاستبداد يصبح حتى التمرد واجب وهو حق من حقوق الانسان بطبيعه الحال. دونك نرفضوا ان نقعد فقط من مجرد ان نقعد معهم، البدائل نتاعنا كلها قاعده توصلهم باي طريقه من الطرق، معناها المهم قاعدين نوصلوا الصوت نتاعنا وقاعده توصل، لكن خيروا ان ما نجلسوش معاهم. دوك انت حسب ما فهمت كي جاوبتني على البارتي هذه من السؤال، تعامل معناها ترفضوا انكم تقعدوا مع المسؤولين هذوما ولا اخذي القرار ولا اعضاء الحكومه، مي معناها تحاولوا انه لي زاكتيفيتي نتاعكم هما اللي يخليوكم توصلوا صوتكم. دونك سي سا كيفاش تتعاملوا معناها انتم في ستوب بولوشن هكا ولا؟ سامحني عاود لي خاطر الصوت قاعد يتقطع شويه. جست حبيت نقول لك معناها انتم التغيير معناها ما تعملوش برشا على المسؤولين وتفضلوا انه بالليزاكسيون تاعكم تحاولوا توصلوا صوتكم. هذا انا حبيت جست نحوصل معناها الكلام اللي حبيت تقوله، فهمت؟ اكثر من مجرد هذا، على خاطر مانيش باش نجم نعملوا على المسؤولين اللي هما ما همش جايين وطالبين والا طارحين سيستم جديد نخدموا معاه، يخدموا بنفس الطريقه، يخدموا بنفس التمشي. ما زلنا نحكيو على راسماليه تحاول انها معناها راسماليه نوعا ما مستبده، عباد تبحث عن الربح والربح الاقصى فقط، ما يهمهاش في المجتمع، ما هيش تلوج فعلا على انها تنقص. دونك ما فماش علاش فعلا، على خاطر حتى لو كان جات حكومه جديده وطارحه على روحها انها تغير، كيفاش باش تغير؟ هل انها ناويه تغير سيستم؟ هل انها ناويه تعمل معناها مجرد كلام ولا شنو؟ هذيك علاش. يعطيك صحة رؤوف. تو باش نتعداو لسيبل ووفاء للكيستيون الرابعة. جست الوقت قاعد ماذا بينا نحن نزيدو نحكيو في البوان هذا اللي هو مهم برشا، مي الوقت نحن من الاول قلنا ساعة، ما بدينا نظل نتجاوزوا في الوقت. وي فتنا بقدر الوقت، سورتو اللي عندنا بليزيور كومونتير باش لازمنا ناخذوهم وباش ناخذوهم ان شاء الله. جوست حاجه رؤوف، نحترموا المبدا اللي محافظين عليه واللي هو الرفض، والرفض هو ينجم يسمى نوع من انواع الاحتجاج، معناها هيك طريقه باش تحتجوا على الوضعيه اللي عايشه فيها جابس من التلوث. So we're going for, I'm going to ask Sybil the last question. So these days we cannot have a discussion without asking the following question. How COVID-19 impact your work, basically your climate activism? And how did you adapt with the new situation, with the new lockdown situation and the social distancing that it's not really helpful condition to have strikes or to be available in public spaces? Yeah, absolutely. I can start answering this question, and it would be great if you could share the slide, because that would help answer as well. So I just want to clarify that when we're talking about activism, protesting and strikes are not the only form available to us. So while, of course, mass in-person gatherings are a little bit more challenging to organize right now, this has also opened up a whole shift towards online organizing, which in a lot of ways has actually made these gatherings more accessible,
we can have a meeting right now across 2 different countries, and there's been a lot of examples of this kind of shift to digital organizing, which already existed, but is definitely gaining a lot of momentum right now. So I think it's just a matter of adapting and learning how to shift in the current circumstances and seeing that actually this opens up a lot of positive new opportunities for us to organize creatively under the current constraints. Otherwise, yes, so how is the pandemic impacting our work, at least at Breakthrough from Plastic? I can describe that right now. So first of all, you probably heard that the price of oil collapsed to below 0 recently, which is insane. And so obviously this has impacts on the production of plastic. We're also seeing a lot of intense lobbying from the plastic industry. Here in the US, they sent a letter directly to the government saying plastic is really important in protecting us from coronavirus, and it's led to a lot of people mistrusting reusables, even though the Center for Disease Control has said over and over again that washing something with hot water and soap kills the virus. So there's a lot of, capitalizing on fear to really push more single-use plastics from industry. So those are 2 big challenges we're facing as a movement, as well as all over the world, and certainly here in the US. Local and national governments, as well as stores and companies going back on some of their commitments to shift away from single-use plastics. So a lot of the progress we had been, making, and a lot of the momentum we had is sort of being challenged right now with a lot of understandable, hesitations to push forward in the midst of this pandemic, when governments have a lot of other things that they're focusing on. So those are kind of the biggest challenges we're facing, as well as, of course, logistically, a lot of events and campaigns we had planned. We have to adapt our timelines, and also just recognize that people are really stressed. People have financial troubles. People have, lost loved ones. People are emotionally drained. So just, having to take a step back and say, you know what, people right now are worried about other things, not plastic pollution. And so we have to be really sensitive in how we communicate with kindness and just awareness that people are juggling a lot of stress right now. And the last thing I will say is that it has made us really focus on what kind of future do we want to build after the pandemic. So we've put out something called the Just Recovery Principles. So kind of outlining a framework for how are we going to center workers' rights and health and safety long-term. So kind of connecting plastic, climate, social justice, and labor in the future we want to build after this pandemic. But it's definitely not an easy time. Okay. Thank you. I'm sorry, Sybil. We're going directly to Emna. Please briefly ask the last question, and we go directly to have the question in the live comments. And I'm gonna ask each one of you the question that we just received. Merci Wafé و merci Sybil. Alors نتعداو لرؤوف vu les conditions اللي عشناهم كيما البلدان الكل لي كونديسيون دو كونفينمون ولا لي زامباكت نتاع الكوفيد كيفاش اثروا على نشاطك انت كناشط بيئي وعلى لي زاكتيفيتي نتاع ستوب بولوشن واسكو اثرت ايجابيا ولا سلبيا وكيفاش تاقلمت مع لي كونديسيون هذوما خاطر وجود مومون تلقى روحك في كونديسيون دو كونفينمون دونك ما عادش تتحرك دونك كيفاش حاولت تتاقلم انت مع لي سيركونستانس هذوما. رؤوف ميكرو ديزاكتيفي. نتصور توا سبا. وي. بي. سي فري خاطر صدفة معناها جات ما كان حد يتوقع واغلب العباد مش محضرة روحها وسيرتو كي تبدا تخدم في الميدان اكثر وتلقى روحك ملزم انك تشد الدار وتقعد اون كارانتين معناها ما تخرجش وكل
دونك اثرت على النشاط في الكوميونيكاسيون نتاع العباد، في ان نقوموا بتحركاتنا كل. حاول الواحد انه معناها يعتمد اكثر على الانترنت في التواصل مع بعضنا، في كيفاش نبرمجوا، كيفاش معناها قربنا اكثر العمل في الانترنت وكل. لكن في نفس الوقت فما حاجه تتلاحظ انه معناها في جابس العباد ولات تحكي انه التلوث وعندنا صعوبه التنفس والامراض الموجوده كيفاش معناها سونسيبل للفيروس هذا. دونك العباد ولات تحكي انه الجروب شيميك في حاله الفيروس انه ينجم يعمل الخطر على العباد. دونك التاثير نتاعو ينجم يعاون في التحركات مستقبلا، لانه العباد عرفت اهميه البيئه بالفيروس هذا، عرفت اهميه انك تعيش في مناخ سليم، وانه التلوث فعلا ينجم يؤدي لكوارث كبيره. وهذا اللي المهم الواحد يستغله، جميع لي موفمون وجميع العباد اللي تتحرك بها مهم انها تستغل هذا. واكثر من هذا انه باب بالكشف معناها في نوعيه الفيروس وفي التعاطي الحكومات معاه، معناها كيفاش مهم ان يكون فما مستشفيات مجهزه، مهم انه نقربوا اكثر الجانب الاجتماعي ونحدوا من التغول نتاع الراسماليه واللي هي السبب الرئيسي في المشاكل البيئيه. دونك نجموا نستغلوا التناقضات هذه اللي صارت باش نخدموا عليها. لكن يبقى مع نتمناو ان نتجاوزوها ونرجعوا للتيران، نرجعوا نخدموا ونرجعوا نقدموا، على خاطر تنجم تاكل منا برشا وقت وتنجم ترجعنا من مربع اخر. يعطيك الصحة رؤوف. دونك نتعداو لي كيستيون. وي نعطيو لي كيستيون، باش نحاول نظهر كل كيستيون ونوجهوا لشكون باش يجاوبوا. اوكي، اول واحد من عند وفاء، كتنجموا تراوح. Can you tell us about the recycled plastic? I think this question is for you, Sybil. Can you ask briefly, like, about the recycled plastic, maybe related to Break Free from Plastic campaign? Yeah, absolutely. Thank you so much, Wafat, for this question. I'll keep it short and brief, but in a nutshell, there are three main problems with recycling, because often, and I grew up believing in recycling and thinking this was, the big solution that was going to fix the problem of pollution, but unfortunately, just because a company might make a product recyclable does not mean it actually gets recycled. So first and foremost, recycling as an industry globally isn't really working, and it hasn't been working for a long time. Since the 1950s, when the plastic industry really started taking off, only 9% of all plastics manufactured and disposed of since then have actually been recycled. So 9% globally since 1950. Secondly, recycling can play a role in shifting towards long-term solutions, but recycling in itself is not a long-term solution. What I mean by that is the material of plastic, chemically, it cannot be recycled forever. So unlike metal, which you can melt and remold infinitely, plastic can only be recycled a couple of times at best. You have about 50 different types of plastic, and they have different chemical compositions. So a lot of times, it's only the top grade plastics like PET that can be recycled a couple times. But because of the chemical composition of plastic, what happens is it's actually downcycled. So it's made into a lower quality type of plastic. So we're only really delaying the journey of the plastic material to the landfill or the incinerator to be burned. And lastly, it impacts people unfairly. So a lot of the plastic we collect for recycling in wealthy countries actually ends up getting shipped to poorer countries, a lot of them in the global south, a lot of them in Southeast Asia, where it ends up getting dumped or burned. And so recycling actually started as an effort for big companies to shift the burden of the waste onto consumers rather than themselves. So right now we're trying to push that back to the producers to pay for and be responsible for the end of life cost and management of that item, of that product.
Thank you, Sybil. I'm sorry for speed you up, guys. So السؤال اللي جاي موجه لرؤوف ومن عند أحمد بالحاج اللي قال يحيي رؤوف وجميع المنظمين البيئيين في جابس، لكن إلى متى سوف تبقى مسألة المجمع الكيميائي المميت مطروحة في جابس، مع العلم أنه وقعت العديد من الإصابات بالسرطان جراء المواد الملوثة. المعلومة هذه نسوقها باحتراز، ما عنديش فكرة كان تم تأكيد حالة سرطان مباشر من جراء تلوث بجابس. هذه من بعض المشاكل الموجودة في جابس، وهي في التزايد خاصة السنوات الأخيرة، كذلك التلوث المائي والهوائي، وأخيرا من الإجراءات المتخذة مع الحكومة الجديدة التي تتبنى القضايا البيئية كأولوياتها. حتى المعلومة الأخرانية هذه نسوق باحتراز، كان نجم رؤوف يزيد يوضح لنا شوية الكلام هذا اللي تقال مع عند أحمد. بون تحية لأحمد، إن شاء الله يكون بخير. بالنسبة للإصابات ما زالت تصير اليوم معناها ومتواصلة، ما زالت متواصلة، ما زال التلوث ما زال موجود. بالنسبة لنا معنا نعرف الشيء موجود، لكن كما قالت وفاء باحتراز أن خاطر بعد 100 يوم من عمل الحكومة هذه ما زلنا ما شفناش فعلا الحكومة بالرسمي تعتمد في المسألة البيئية كأولوية لها. دونك العمل متواصل كالعادة بالضغط، بالاحتجاج، محاولة التغيير. كالعادة نطالبوا ببدائل تنموية جديدة تكون صديقة للبيئة من أجل تنمية مستدامة ذات بعد اجتماعي. مع نفس الشيء، على خاطر مازال المشكل متواصل ومازال المسبب نتاع المشكل متواصل، وما زالت الحكومة في نفس السياسات تتعامل مع نفس المسبب للمشكل هذه. ما فماش استراتيجية بالرسمي، على خاطر وقت اللي تولي الحكومة فعلا عندها تصور نتاع طريقة جديدة نتاع عمل، وفعلا عندها تصور باش تقطع مع الصناعات الملوثة هذه، معناتها فما آلاف الحاجات اللي تنجم تخدم بها الحكومة وتنجم تعمل بها مواطن شغل وتنجم تحقق بها الثروة بطريقة بيئية وبطريقة معناها سليمة وباهية البيئة. لكن حاليا هذا مازلنا ما شفناش، ما فما حتى بوادر اللي تخلينا نجموا على الاقل نقفوا ونحطوا اليد في اليد مع الحكومه ونتعاملوا معاها ونمشوا في نفس التوجه. مازلنا ما شفنا حتى شيء، النيه مازالت ماهيش موجوده. دونك بالنسبه لنا مازلنا في الاحتجاج نتاعنا بطبيعه الحال الى حين التغيير. نواصل مع رؤوف صديقتنا مروه الكعبي من جابس، نحييها من هنا. تحكي على تحبك رؤوف يمكن توضح ولا توصف اكثر المشاكل المتاتيه معناها على بالاساس الصحيه المتاتيه على التلوث في جابس. يمكن شي تذكر لنا شي بريفمون لي بلويز اسيد اللي كما حكيت عليهم هما المتاتين من ارتفاع معدل التلوث في جابس. الكل في نفس معناته في نفس الخط. باش نحكي على المشاكل الصحيه وباش نحكي على جميع المشاكل هي نتيجه السياسات هذه اللي معناتها تعتمد في الصناعات. بالنسبه للبلوي الموجوده بلوي اسيد معناها معروف مناش ناتجه، معروف من الانبعاثات الغازيه الموجوده، معروف كيفاش تهلك في الفلاحه كل شيء. لكن حل المشكل اللي نحن ننادي به ماناش معناه باش نحكي على حل المشكل نتاع الامطار والفلاحه، كل نحكيو على حل جذري للمشكل اللي باش يشمل كل شيء بطبيعه الحال منها الامراض وكل. المساله تاع جابس اصبحت معروفه اليوم لدينا، معناها عباد قاعده تموت يوميا، ومانيش مبالغ في نقول يوميا على خاطر فما عباد قاعده تموت وماهوش قاعد يخرج السبب علاش، معناها سبب الوفاه ماش قاعد تعطى لي سيرتيفيكا وكل. الامراض ما زالت موجوده، جميع المشاكل المتاتيه من الجروب شيميك معناها قاعده كل يوم ماشيه وتتزايد بجميع انواعها، على الفلاحه، على الصيد البحري، مشاكل فوسفوجيبس، المصب مازال يخدم وكل شيء مازال موجود. دونك نفس الشيء. فما فاطمه مروه زيده صديقتنا سالت على، هو سؤال تقني، هو توضيح عن مدى صحه الحلول الموجوده للانبعاثات المصانع ولكن غير معمول بها. تحكي على لي فيلتر. ما نعرفش رؤوف كان رؤوف ولا امنه ولا سيبل كي نجموا يسالوا السؤال هذا. نعرف هو تقني شويه، كان ما نجموش مش مشكل توا يجاوب لي شي حد معناها من الحاضرين، ولا نجموا نوفروا الاجابه على السؤال هذا بعد فرصه اخرى. تعديو سؤال؟ مش مشكل. ما بحب نقرا السؤال، انا مش مشكل به. السؤال هي سألت توضيح عن مدى صحة أن الحلول
موجوده للانبعاثات نتاع المصانع كيما حل لي فيلتر، معناها تركيب لي فيلتر بور لي زيميسيون اتموسفيريك ولا لي زيفليون. معناها اسكو الحل موجود وماهوش معمول به ولا مش موجود؟ هو سؤال تقني، كان بالحق ما نجموش نجاوبوا عليه مش مشكل، باش نجم نتاكدوا من صحه المعلومه بالضبط. لا تعتقد؟ اوكي، فنحاولوا نجاوبوك عليه السؤال هذايا مروه. الحل بالضبط، خاطر الحل ما نجمش يكون في دي فلتر ولا في حاجات تتعمل المصنع، الحل لازم يكون جذري معناها بالنسبه لنا احنا. بالتالي حتى وان وجدت حلول ترقيعيه هذه مش باش تضيف شيء يعني. Okay, we're having a big, long question for you, Sybil. I'm trying to read it for you. So it's from Ahmed. He's saying that I want to ask Sybil about the large companies that produce tons of plastic every day that either ends up in the ocean or by being burned. And we all know its effect on the ozone layer and air quality. So I want to know if the pressure that you are putting on these companies is leading to an actual result, or as always, money is the winner. And nobody listens to the shows of nature because we are in a stage of pollution that does not allow us to negotiate. And I want to know the opinion of you. Question. Oh, sorry, was I muted? Thank you for this question, Ahmed. So to try to answer very briefly, this is actually the project that I am coordinating at Break Free from Plastic as part of our corporate campaigns work. One of the kind of ongoing campaigns we have is called the Brand Audit Project. I will put a link to our report in the comments in a moment. But one of the things we're doing is collecting data on the companies who are polluting the most places with the most plastics. This is something everyone can get involved in, so please reach out if you'd like to be a part of this. But what we've been doing is every year publish the results of the data collected around the world and put a lot of public pressure on these companies. The top polluters last year that we found were Coca-Cola, Nestle, Unilever. These are the parent companies that own thousands of brands that you know surely, like Dove, Fanta, like chips, all sorts of products tend to be owned by a small number of these huge companies. So we published this massive report. Last year we got so much media coverage. It made headline news in close to 50 different countries. And a little while later, we saw our top polluter, Coca-Cola, come out with new sustainability commitments. Now, I cannot say that it was directly influenced by this report, but I like to think that it at least got their attention. 4 of the top polluters came out and publicly responded to it, saying, yes, we know we have a problem. Yes, we know we can do better. And we're working on improving and expanding our sustainability commitments. So what we ask in this report is for these companies to reduce their plastic production, to fully reveal how much plastic they produce, and to invest significant amounts of their massive budgets. They have a lot of money to invest in plastic-free alternative delivery systems. So that's some of the impact we've been seeing so far. They're seeing us, they're hearing us, they're starting to respond to us, and we have yet to see whether their sustainability commitments will be as robust and strong as we would like them to be. We're not there yet, but we're seeing steps in the right direction. So I'll drop the link in the chat so you can check it out. Thank you. I'm trying to put on the screen the comment. Actually, they are comment and information from the participants that we all thank you for. The next question is going to be for Sybil, or I believe it's from Hamza, but why the relation between COVID-19 and pollution is not discussed anymore or avoided in the media. That would unpack the activism against plastic lobbyists. I would actually respectfully disagree with you, Hamza. There's been a lot of media coverage about the connections between COVID and pollution. I have a tracker with dozens of links. Maybe the media coverage is largely concentrated here in the US or in English language sources, but I would definitely encourage local journalists to make the connections more clear, and I'd be happy to share some links as well to show some examples.
But to be honest, it's a really challenging media landscape right now. People are dying, people are losing their jobs, there's record unemployment. So part of it is just recognizing there are really big, scary problems out there that people are more concentrated on. And so the media is going to cover what they think people are more concerned about. And right now, plastic pollution is not necessarily at the forefront of people's concern, but there has been media coverage of this issue. Maybe not as much in Tunisia, but hopefully there are some journalists on this call who maybe can change that. Yeah, because I believe that Hamza is asking this question since maybe that's not available here in Tunis. So I'm trying to show all the comments because we really thank you for your comments, guys. It's really interesting. So we're gonna finish up with again Hamza's question, but this time it's gonna be for Raouf. I think this question really interests you, Raouf. It's really interesting for you. السؤال اللي سأله لك حمزة هو قال لك نتصور السؤال هذا باش يعجبك برشا يعني حسب الكلام اللي حكيته قبيله معناها يمكن كتواصل في الفكره اللي انت تطرح فيها وتعاود. حمزه سألك قال لك زعما توا مش وقيت باش يكون عندنا حزب اخضر في تونس، شنو رايك انت؟ للنقاش نجم نقعد نحكي ونشوف نحط الاسس نتاع الحزب هذا كيفاش ينجم يكون، شنو الافكار اللي نخدموا فيها الكل. ما نعرفش ينجم يكون قيد ومهم انه ما نسرعوش وانه نخدموا له كم يلفوا، على خاطر باش تعمل حزب ما باش تدخل باش تغير الكل باهي مهم مش مهم، لكن مازال نجم نحكي فيه اكثر ومازال نزيدوا خاطر فما برشا حاجات مهم انا تعمل قبل معنا باش ننتقلوا ديريكت مرحله الحزب. مازلنا ما اسسناش المينيموم تاع التنسيق بيناتنا، مازال ماهوش ناجح. هذاك علاش معنا مهم ان نبحثوا اكثر على كيفيه التنسيق بين بعضنا وكيفاش نحسنوا العمل المشترك بين بعضنا، خاطر باش ننجزوا ديريكت الحزب ينجم يصير فشل ونضيعوا فرصه كبيره، على خاطر الحزب حاجه مهمه جدا ما زلناش نتعاطوا معها بالبساطه هذه. دونك خلينا نخدموا اكثر على التنسيق وننجحوه ومن بعد ما نسرعوش ومن بعد علاش لا كله يجي من بعد. علاش لا؟ هو جوست كتوضيح يعني للي يسمعوا فينا، راه حزب اخضر هو حزب سياسي، اما العقيده نتاعو ولا ايمانه يكون مبني على حمايه البيئه والقضايا البيئيه والقضايا المناخيه بصفه عامه. يعني التوجه نتاعو يكون يمشي اكثر لمصلحه البيئه. Thank you, Sybil, for sharing the link. So now I'm so sorry I cannot take all the question. I'm trying to show the comments with the information. Thank you for all your comments again and again, guys. We're having a final tour from the speakers, which is Sybil, Emna, and Raouf. We're in a need for a final recommendation for each one of you, like in one words, what do you recommend for who is seeing us now? وفي قبل ما نتعداو لي ريكومونداسيون جوست جاونا برشا دي كومونتير وجاونا برشا دي كيستيون ما عندناش وقت باش نجاوبوا عليهم. مي انا جو بروبوز لي زانفيتي معانا كسوا سيبل ولا رؤوف كان نجموا معناها بعد نجاوبوا حتى او بريفي ولا نجاوبوا على لي كومونتير اكري بور ايفيتي ان نفوتوا الوقت تاع التريننج ويبينار هذا. جوست نجي رمارك. Bien sûr. اوكي سو نبداو بك انت رؤوف. شنو هو الريكومونداسيون اللي تنجم انت تسوقها توا اللي يسمعوا فينا باختصار؟ اهم حاجه معناها انت تتصرفي فيما يخص الكلايمت اكتيفيزم نجم تعطيه اللي قاعدين يسمعوا فينا. بون بالنسبه لي نحن عن العمل المشترك لازم نزيدوا نثمنوه ونزيدوا نمشيو فيه اكثر، انه نكونوا واعيين وندرسوا اسباب المشكل. معنا ما نتعاملوش مع موضوع التلوث وموضوع التغيرات المناخيه بسطحيه بقدر ما انا نعالجوا الاصل نتاع المشكل ونبدا باش نجموا نوصلوا فعلا للمعالجه التامه للمشكل، نبعدوا على الحلول الترقيعيه كلها. خاطر معناها المساله مساله حياه او موت اللي وصلت له حتى مجرد تحرك من اجل حركات بيئيه ولا معناها واجب على الناس الكل، هو طلب نتاع واحد باش يعيش حياته الكل. بالتالي نتناولوا الموضوع بجديه وبطريقه نتاع تكون ناجعه فعلا، خاطر الموضوع مهم جدا
وكيف معناها نعاود ناكد على العمل المشترك، وديما نشوفوا طرق نتاع خدمه الناس كل مع بعضنا، كيفاش نقدموا قدام، كيفاش نحصلوا الفائده في جميع القضايا. ما فماش قضيه اهم من قضيه اخرى في المواضيع البيئيه. مشكل جابس، مشكل قفصه، صفاقس، بنزار، كلنا عندنا مشاكل مهم ان نتجاوزها، وما فما حتى حركه اليوم قادره تعالج المشكل نتاعها وحدها. دونك مهم ان نتكاتفوا مع بعضنا ونتوجهوا من اجل تحقيق اللي حاجنا به. Okay, so for you now, Sybil, I'm sorry we're having a question. So Mr. Mohammed is insisting to have the question. Please, guys, don't get mad. We know, we do understand that 1 hour is really short to have such a discussion with, to share the experience of Sybil and Mohammed with us, Raouf with us, sorry. So Mohammed, question before your and you go directly to the recommendation, Sybil, after answering this question. So he asked, do you think people's behavior would change as a result of the current pandemic in a way that positively or negatively impact the environment? Is it clear? Yeah, that's a great question and really hard to answer in a short amount of time. Yeah, it's a bit hard. Thank you, Jaza. That's an amazing question. So the first thing I will say is there are some positive cultural shifts that have started to take place, right? Where all of a sudden we have been forced to think very hard about how our individual actions can impact a lot of other people. So with, wearing a mask, staying home, washing your hands a lot, we've really been forced to face in a very real way how our individual actions can have really negative consequences indirectly. So this is really connected to how we need to shift our behavior and our lifestyle in the effort to tackle climate change. There have been a lot of people, myself included, who avoid regular transportation and ride bikes instead because it's outdoors and you can better socially distance. A lot of people have been learning to make things at home rather than buy them in stores. There have been kind of small, behavior change, things like that. But at the same time, larger structural things at the government level with government providing financial support to small independent businesses and things that kind of signal a shift towards more local economies. And that's a big part of kind of our need to not just think about climate, but how that impacts our society and the economy. So there has been some positive things. The negative part that I'm concerned about is with so much unemployment in some parts of the world. In the US, we reached, I think, 20% unemployment. When people don't have basic security, it's a lot harder to engage. But at the same time, people are also angry and they're going to channel that hopefully into voting. And this year we have really big presidential elections coming up in the US. So again, very hard to answer that question in a short amount of time. But I do think we will start to see shifts. Whether they're positive or negative depends on how we act intentionally now and have a direction that we know we want to work towards. So a little bit of yes, a little bit of no. Not very satisfying. So will we consider it as a recommendation? Okay. So recommendations, there's a lot of things. I mean, commit to one issue that has personal significance to you. I think climate change is so big, so broad. There's so many different angles of it. And in order to really commit to this in the long term, because this is not something that's going to, get solved overnight, choose something that has real, meaningful significance to you personally so that you can continue to show up with real commitment. So that's the first thing I would say. Don't try to solve everything all at once. Choose one part and think about what your strengths are. Are you a good speaker? Are you a good writer? Are you an artist? Are you good at organizing? Are you really good at technology? There is a need for all of those things. So figure out A, what you're most passionate about, and B, what your strengths are, and find a way to connect that. Always seek out
allies, seek out people in other movements because they overlap. And always continue to educate yourself. The issues are constantly changing as we have more scientific research coming out all the time, clarifying the roots of the issue. So never stop learning, never stop educating yourself. Those are my top recommendations, I would say. Okay, thank you, Sybil. It's always interesting to have you as a speaker, and I think we have a question for the next webinar. Is going to be, did you prefer to have, we have 1 hour or 1 hour and a half webinar? Raouf is back. We still have a question, so we're trying to wrap up really fast. Okay, so before going for the subject of our next webinar, I want to ask Emna. Hey, Emna. So Emna is one of the climate activists in Tunis, and she is my colleague. So Emna, please, if you have recommendation للي قاعدين يسمعوا فينا من climate activists ولا متابعين ولا اللي يعني اللي يتابعوا في الشأن البيئي والمناخي في تونس، ولا فما حتى من العالم العربي. مهند من الأردن عنده سؤال. سوري مهند، أما كما قلت إمنا تنحاولوا نجاوبوك معناها في الشات يعني كتابيا. إمنا توصيات. الميساج بارابور كما باش نبني على اللي قالته سيبل. الميساج موجه للزاكتيفيست والحركات اللي قاعدين تنسيقيات ولا لي موفمون اللي قاعدين يخدموا في تونس. اولا لازم الكورديناسيون تصير، ولازم باهي كي يبداو لي موفمون يكونوا سبيسياليزي في حاجه، معناها كل موفمون مثلا يتريتي مشكله بيئيه ولا قضيه معينه، ولازم تصير الكورديناسيون باش لي ميساج هذوما اللي عندهم علاقه بالبيئه والمناخ يوصلوا بطريقه ممنهجه واضحه ومنظمه، كسوا للاعلام باش الاعلام يوصل الصوت للمواطنين الكل، ولا للمسؤولين والحكوميين باش كي المعلومه تكون واضحه وممنهجه للتريتمون ولا التريتمون نتاع البروبليماتيك هذه يكون اسهل، وما عادش فما حتى كوز انه تقول تم تغييب القضيه هذيك. إمنا الصوت ماناش نسمع فيك بالكدا. إمنا وي تسمع فيها؟ أي صباح. جست نعاود معناها ما سمعتونيش؟ لا جست البحثيه الاخرانيه يعني كلمتين. جست معناها قلت معناها كي تبدا الحوار ممنهج والانشطه اللي يقوموا بهم سواء لي زاكتيفيست ولا الحركات يكونوا منظمين وممنهجين بالكدا وبيان فورمولي. حكيت برشا سيبل على حكايه الكوميونيكاسيون انها توصل للاعلام وللمسؤولين باش القرارات تتاخذ، وما عادش فما حتى كوز انها القضيه ما تخرج ما يتمش اخذها بعين الاعتبار كما يلزم. قبل ما باش نكملوا يمكن التوصيه نتاعي انا قلتها في الويبينار اللي فات باش نعاود نقولها مره اخرى، اللي هي تو سامبلومون نحن كشباب نعشط في المجال المناخي ولا بيئي، يعني انا اللي نوصي به دزوا الباب ومشوا للبلديه، احضر مره اخرى في جلسات البلديه، راهو ياسر مهم. كان انت رايك باش يتعدى ولا حتى ما تعداش، يعني انت تلفت نظرهم للموضوع هذاك كموضوع تلوث، كموضوع قطع للغابات، كموضوع حرق للغابات كما في الشمال في تونس، كما في جابس التلوث اللي موجود يعني في المنطقه. ندزوا الباب ندخلوا للبلديه، نوصلوا وجهه النظر نتاعنا، نوصلوا رؤيتنا، نوصلوا شنو نحن حاجات اللي قاعدين نراوها، نحاولوا نلموا معناها كما مثلا الشباب نتاع جابس يمشيوا هما رافضين، يعني المسؤولين هذا ما يمنعش هما ينجموا يوصلوا الراي نتاعهم للبلديه. ونعاود ناكد اللي قالوه اللي هما يرفضوا الحوار، هو نوع من انواع راهو الاحتجاج. تنجم انت تحضر في جلسه ولا كما هي اوريدي تعاملت، يعني تحضر في جلسه اما تكون صامت ورافض وترفع رايك يكون دايركت وواضح ومباشر، يعني في ورقه معناها جاست سولوشن تحضر انت وتوجه وتوصل وجهه النظر نتاعك باش ما نبطاوش في الحكايه. نخاطر ياسر تحينا في الوقت.
نحب اللي المره اللي فاتت في الفورم جوجل فورم اللي تعمر الموضوع تاع الويبينار تريننج ويبينار الجاي باش يكون تونيجن كلايمت بوليسيز هما السياسات المناخيه في تونس باش يكون اول شهر جويلية ان شاء الله. وكيما احنا خدينا رايكم في المواضيع نتاع الويبينار باش نحاولوا المره الجايه ناخذوا رايكم في الوقت على خاطر لاحظنا في الوقت ساعه ديما ما يكفيش نوليوش نمشيو لساعه ونص. حاولوا يعني تبعوا التسجيل هذايا نتاع الويبينار على الباج فيسبوك اليوتيوب واوسي كونت انستغرام تاع لوكال كلايمت اكشن باش تلقاو معلومات اخرين في بقيه لي زاكتيفيتي اللي حكيت عليهم امنا. اول ويبينار هو لوكال كلايمت اكشن بروجكت. And thank you everyone for being part of this webinar as speaker or participant or moderator. So thank you so much. It's always interesting to have you, Sybil and Raouf. يعطيكم الصحة وشكرا ونلقاكم ان شاء الله في الويبينار الجاي. يعطيك الصحة ايمنة. زيادة نلقاكم في الويبينار الجاي على السياسات المناخية في تونس. تمام. مبارك.